inviting Miss India 2025 Beauty Vegan, Shachireka, to come onto the stage. So we have to learn how to be in the society as well as to follow the path of Mahatma Gandhi. So we students as well as gathering have so much knowledge about Gandhi as well as everything, but we have to listen to a great speakers also. So I invite Farooq Ali Khan Garu to give his speech. Batula, the president of Sahakar. It's nice to see all of you like-minded people who believe in peace and justice. Mahatma Gandhi ji was the follower of Ahimsa. Gautam Buddha promoted it. Ahimsa means peace, peace on earth. He taught the whole world how to bring about a positive change and destroy the evil in this world without taking up the arms and killing people and shooting people, destroying their properties, discriminating against them. And for that reason, unfortunately, the man who believed in peace, the man who believed in the dignity of human beings, was shot dead. What was his crime? He preached and practiced and promoted peace out there. Remember, it's followed all over the world. And prior to him, I think that he was the third president of the United States of America, Abraham Lincoln, who was killed while he was in a theater like this. And what was this? Now, just like we had caste system here, and religious affiliations and all this nonsense, he was killed. But his movement continued. African Americans were emancipated. Excuse me, hey. Talking inside next to me, right here. Before I lose my thought, there were so many people who were assassinated. John F. Kennedy, 43rd of America's brother Robert Kennedy was assassinated. Attempt was made on Reagan's life. He was assassinated. Our own Prime Minister Indira Gandhi, she was assassinated. Her son was assassinated. And still goes on and on and on. Anybody who has a message. Excuse me, sir, you're all disturbing. Please don't do that to other speakers. I have to say that, we have to reform. Gandhiji was all about reforms. And this is a simple reform. That we should learn to keep our mouths shut when somebody is talking. Seriously. And if the teacher is giving a lecture or teaching in the college, students don't make. Don't learn. But anyhow, that was the life of Mahatma. Listen, it is very important we should reflect from the time of our birth until the time to leave. What do we do with that span? How do we utilize that time? What contributions we can make? Doesn't have to be a big one. Even small contributions in uplifting the society and the downtrodden. And removing. This is the biggest disease our country has. Discrimination. If we can remove, we can make a lot of progress. If we don't remove, we'll still make progress. But not being inclusive of all the people, what's the point? Our nation has to go a long way. All you young ladies, majority of them are young ladies, are very happy to see that. Like-minded people. And of course, Dr. Vaman Rao has always been an honor for me to share the dais with you.
He's the biggest contributor to the peace and the cause of the good deeds, or what we are promoting. He has always contributed to the platform. And Rajnaran, of course, he's in USA, but he's doing it. Now Hemant is doing it. So we have to use the platforms right, not just to promote, oh, give me the vote, you could double star, the star. You know why? Do something concrete. Use the platforms. All the politicians, the press people especially. The press has to get a little bolder and stronger here. If the press is not strong, it will be status quo. It will be very slow. India doesn't need this. It's a great country. It has a potential. And we should remember, this is our country, this is our nation. If we don't build it, who is going to build it? How long we are going to wait for somebody else to come and give us the technology? Or to grab our hand and say, okay, learn. And education. Invest in education, invest in healthcare, invest in housing. Talk about bringing people together. Mahatma Gandhi ji was the symbol of all that. Because he stood against the caste system, he was killed. He was trying to keep the country united, he was killed. Abraham Lincoln was killed, Kennedy was killed, his brother was killed, Madam Gandhi was killed, her son was killed. He was thrown out of the flying car or pushed out in South Africa because that particular car belonged to the whites only, the Salt March. It's worth reading about Mahatma Gandhi at least for a few minutes, once in a while, very often. He's a role model and it should be promoted by all our leaders, and of course our country is doing its best against big corporations. We want people to understand that wealth has to be shared. If you don't share the wealth, what's the point in accumulating it? Now their argument is, oh, we gather all this wealth and invest and create jobs. Yeah, but it has to reach to the masses. So ladies and gentlemen, it's a great occasion and I'm proud, I'm honored to be here. And I feel extremely humble in front of all of you. I mean it. And I see the future of India. Bring about change. Think about it. I don't want to think that I'm Pathan, I'm always, no. Vaddu. You have to think beyond that. We have to remove, we have to say that we are human beings. That's it. Why do I have to declare myself Asian American Indian? I just issue the card for the livelihood. So think about it. We are all equal. Do you agree with me? Say yes or no. Yeah, we are all equal, right? Do you want to discriminate against me? Thank you so much. God bless you all. Thank you. Speech, sir. We will follow whatever suggestions you have mentioned and you have given, and we are grateful to you. And before continuing the other guest speeches, I welcome Anu Prasad Madam Garu, fitness trainer and motivator. Please come on to the stage, madam. हेमंत बोले मैं
सर एक फोटोग्राफ ले लीजिए सर। ग्रुप ठहरिए। सर ग्रुप ठहरिए सर पिक्चर। విచ్చేసినటువంటి మా సోదరీమణులందరికీ పేరు పేరున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సహకార్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ సేవా సంస్థ మహాత్మా గాంధీ గారి పేరు మీద పీస్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నందుకు, నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. బట్ చిన్నప్పటి నుంచి మేము చదువుకున్న రోజుల నుంచి ఆఖరికి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కూడా పీస్ అవార్డ్స్ అనేది మనం చాలా అద్భుతంగా ఈ రోజున కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. పెద్దలందరూ వచ్చారు. ఒక వ్యక్తి, ఒక నటుడు గాంధీజీ గారిని ఎంత నీచంగా, ఎంత అవహేళనగా, ఎంత కించపరుస్తూ బూతులతోటి, అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తే నిజంగా ప్రతి ఒక్కరూ సభ్య సమాజం తల దించుకునేలా మాట్లాడాడు అతను. ఇప్పుడే నేను వచ్చేటప్పుడు నా ముందు పెద్ద ఆయన కూర్చున్నాను, నేను అడిగితే ఇప్పుడు జనరేషన్ తెలియదు, ఇప్పుడు జనరేషన్ అప్పుడు జనరేషన్ కదండి. వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం పూజిస్తున్నాం, అలాగే గాంధీజీ గారిని కూడా మనం పూజించాలి. ఎందుకంటే ద మ్యాన్ హూ ఫైట్ ఫర్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్, ఆయన అనేది లేకపోతే ఈ రోజున మనకి ఆ పార్లమెంట్లో కూర్చున్న అర్హత లేదు, అసెంబ్లీలో కూర్చున్న అర్హత లేదు. ఎవరో ఏదో మాట్లాడుకుంటే ఆ రాజకీయ నాయకులు తిట్టాడని మేము ధర్నా చేస్తాం, అక్కడ ఏదో జరిగిందని మేము ధర్నా చేస్తారంటే కానీ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం మనం ఏదో వేరే విషయాల మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తి, అవగాహన, భారతదేశ మహానుభావులు, యోధులు, సంఘ సంస్కర్తలు, వారి గురించి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు. ఈరోజు ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా ఇలాగా మాట్లాడాడు అతను మాకు తెలియదు. ఏదో రీల్స్ చూడటం, అవి చూడటం, సినిమాలు చూడటం, అది కాదు అవేర్నెస్ అంటే. పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మీద కూడా మనం మాట్లాడాలి. అంటే మామూలు వ్యక్తుల గురించి పక్కన పెట్టండి, తల్లిదండ్రులకే గౌరవం ఇవ్వాలని ఈ రోజుల్లో గాంధీ మహాత్ముడు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు చెప్పండి. ఇది కొద్దిమందిగా చెప్తున్నాను నేను. గాంధీ భవన్లో ఉన్న పెద్దలు ఎవరు మాట్లాడాలి. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే గాంధీ గారిని చూస్తే ఆయన కాంగ్రెస్ అంటారు. కాంగ్రెస్ కాదు ఆయన, భారత జాతీయ పతాకం మీద ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకుని వారు బ్రిటిష్ వారి మీద గట్టిగా పోరాడి ప్రాణాలు పోయినటువంటి లక్షలాది మందికి భారతదేశం తరఫున ఎవరు మాట్లాడకపోయినా పృథ్వీరాజు మీ అందరికీ క్షమాపణ చెప్తున్నానని చెప్పి నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తాను. సో అంత ఆవేదన ఉంది నాకు. నా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు యుఎస్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసి, సార్ మేము ఇలాగా గాంధీ గారిని చాలా పెద్దగా ఊహించుకున్నాం కదా, బట్ ఇదేంటి అని అంటే అవన్నీ తప్పు. అలాంటి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, వారి గురించి వదిలేయండి అన్నాను. సో మీలో ఎవరికైనా దేశభక్తి అనేది ఉంటే, అవేర్నెస్ అనేది ఉంటే, యూ షుడ్ షేర్ దట్ వీడియో. యూ గో త్రూ అండ్ యూట్యూబ్. అతను మాట్లాడిన మాటలన్నీ ఉన్నాయి. ఇతని గురించే మనం ఇలాగ మాట్లాడతారా అని చెప్పి మీరందరికీ వినమ్రపూర్వకంగా నమస్కరించగలిగి టు అవర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ జాతిపిత గాంధీ మహాత్మా జీ అని చెప్పి మీరందరూ సగౌరవంగా చెప్పినప్పుడే యూ బికేమ్ ఏ వెరీ గుడ్ కలెక్టర్స్ అవుతారు, డాక్టర్స్ అవుతారు, పొలిటీషియన్స్ అవుతారు, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అవుతారు. మన చదువు మనకి జ్ఞానాన్ని నేర్పింది. ఆ జ్ఞానాన్ని ఎటువంటి వాటికి కూడా వాడదాం అని చెప్పి సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు అవార్డ్స్ అందుకోబోయే పెద్దలకి, ఇక్కడ నృత్యం చేసినటువంటి పిల్లలకి అందరికీ వారందరికీ నా యొక్క ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ, షూటింగ్ ఉండటం వల్ల నేను అరుణ్ అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా ఫౌండర్ గారు, అలాగే మీ పేరు మర్చిపోయాను, హేమంత్ గారికి, వీరందరికీ
చెప్పాను నేను సార్ నేను వస్తాను, నా ఆవేదన గుండెల్లో ఉన్నటువంటి బాధ అంతా చెప్పుకోవాలి, పబ్లిక్కి తెలియాలి, అట్లీస్ట్ 100 మందికైనా తెలిస్తే ఈ 100 మంది 1,00,000 మందికి షేర్ చేస్తారు. అద్భుతమైన ప్రసంగం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. ఈ మాటలు అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ సంధ్యా జనక్ గారు, యాక్టర్, జర్నలిస్ట్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ అండ్ టీచర్ టు గివ్ హర్ స్పీచ్. మేడం అందరికీ నమస్కారం. స్టేజ్ మీద కూర్చున్న ఎస్టీ గెస్ట్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారం. అండ్ టుడే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ డీప్లీ ఆనర్డ్ అండ్ బ్లెస్డ్ to be engaging in such a wonderful program that is Mahatma Gandhi Peace Awards. And we all know about Mahatma Gandhi. Guruji andariki telusu how he brought peace, and ipude Farumari Khan garu kuda chala fantastic and very very memorable and useful speech icharu. Passion which we used to have then, ఇప్పుడు చూస్తే చాలా మంది యూత్ అందరూ మర్చిపోతున్నారు మహాత్మా గాంధీ, పెద్ద లీడర్స్ హూ బ్రాట్ అంటే వాళ్ళు స్వాతంత్రం మనకి తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటివన్నీ చిన్నవన్నీ ఇలాంటివన్నీ చిన్న విషయాలు కాదు, ఇవన్నీ ఎప్పటికీ మనం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి. కానీ ఈ రోజులో యూత్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, సోషల్ మీడియా and becoming very very too knowledgeable in other spheres, they are forgetting the basic principles on which our nation has been built. Okay, so I request that all the youth and the youngsters should turn back and look how they are able to enjoy their freedom now. And because in contrast, if you see, ఇప్పుడు మనం కొంచెం బయట వెళ్ళి చూస్తే, అంటే మన దేశం బయట వెళ్ళి చూస్తే ఇప్పుడు చాలా యుద్ధాలు అవుతున్నాయి. దర్ ఇస్ దిస్ పాలస్తీన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ వార్ గోయింగ్ ఆన్ సిన్స్ ద లాస్ట్ 2 years. 75,000 people have been killed. It's not that they don't know about peace and how to fight, but it is the arms. America has been encouraging, and I would say, because that is the knowledge that we have, a lot of ammunition is being used to fight wars. So this is not the way. And మనకి మహాత్మా గాంధీ అప్పుడే చెప్పారు, పీస్ తోటి మనం ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇంత పెద్ద గన్స్ కానీ ట్యాంక్స్ ఇలాంటివన్నీ డ్రోన్స్ ఇప్పుడు వచ్చాయి. సో మొన్న మనకి చూసాం ఆపరేషన్ సింధూర్, how Pakistan wanted to come and wage a war against us, but what to do, we have to, it is eye for an eye and tooth for a tooth. So when you have a weapon much stronger which will even eradicate peace, we have no other option. We have to fight with a weapon to make them while control cheyadaniki. It's not. So I hope peace will reign there. And then we also have war going on in Ukraine, Russia, వాళ్ళకి మధ్యలో అక్కడ వార్ అవుతుంది, చాలా పెద్ద యుద్ధాలు అవి. ఇవన్నీ గ్లోబల్ పీస్ని షాటర్ చేసేస్తున్నాయి. వాట్ ఆల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్ ఈస్ going back to square one. That is what all a lot of things we have achieved, especially such a forum and such a platform that people are coming forward and taking part and understanding the great principles which were advocated by our great leader Mahatma Gandhi. So I am really very happy, and I thank Hemant for inviting me for this function. I'm glad I could take part today, and it was lovely meeting all the esteemed guests here, and I wish you all a great day and a great future. Thank you so much. Thank you so much, madam, for your inspiring and truly insightful session speech. This is, your words are truly new to us, and everyone will follow. So పృథ్వీ గారికి టైం లేనందువలన వెళ్ళిపోతున్నారు. సో వెళ్ళే ముందు స్టూడెంట్స్కి ఇన్స్పిరేషన్గా మీ చేతుల మీదుగా మొమెంటోలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్. సో
సార్ And next, I would like to invite Javeria Tahsin, BA second year, Uttar Pradesh Government College. సార్ And I welcome Muktamani, BBA Generals, Government Degree College for Women, Begumpet. సార్ Thank you, sir. Thank you very much. You are. सर आगे देखिए सर 1 सेकेंड राइट सर घर में बात तो D60 रखेगा खराब होगा 33 में कोई को खराब होगा 2600 रखेगा Hello, Prasad, madam. नहीं You have speech to the students and latest program we have conducted fitness program in Uttar Pradesh College. And she gave a fantastic tips as well as knowledge about fitness and other activities. ఈ మహాత్మా గాంధీ పీస్ అవార్డ్స్ నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంటే ఏదైనా సరే పీస్తో సాధించవచ్చని గాంధీ గారు నిరూపించారు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి అందరికీ నా నమస్కారాలు, పిల్లలందరికీ నా ఆశీస్సులు. అండ్ గాంధీ మహాత్ముడి గురించి చెప్పే ఇంత పెద్దదాన్ని కాదు, ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద అందరూ ఆయన గురించి చెప్పారు కాబట్టి. నేను హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ మోటివేట్ చేస్తాను కాబట్టి దాని మీద నేను పాయింట్స్ చెప్తాను. సో హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అందరికీ తెలిసినదే. నేను చాలా కష్టపడి ఈ ఫీల్డ్లో ఒక సెలబ్రిటీస్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే స్టేజ్కి వచ్చాను. సో మెనీ హెల్త్ ఫిట్నెస్ క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తూ ఉంటాను అండ్ స్టేట్కి రిప్రజెంట్ చేశాను, ఎన్నో అథ్లెటిక్స్లో చేశాను అండ్ సో మెనీ ఫిట్నెస్ ఛాలెంజెస్ విన్ అయ్యాను. ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ నెంబర్. మనం అనుకుంటే ఏదైనా సాధించగలము. పిల్లలకు నేను ఎప్పుడు చెప్పేదంటే సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉండండి, ఎంతవరకు ఉపయోగించాలో అంతవరకే ఉపయోగించండి. చదువుతో పాటు మీరు ఏ రంగంలో మీరు పరిమితి చెందాలనుకుంటున్నారో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి. పేరెంట్స్ మాట వినడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏది జరిగినా మీ లైఫ్లో పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకోండి. పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి పేరెంటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హెల్త్ గురించి చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో మనం ఏదైనా మనం తిండే మన బాడీకి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. మనం తిన్నదే మనకి రిజల్ట్ అనమాట. మన హెల్త్ మన చేతుల్లోనే ఉంది. మీరు ఎంత బయట ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్, కలర్ ఫుడ్ ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేస్తే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఇంటి ఫుడ్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. సాంప్రదాయ ఫుడ్కి ఇప్పుడు స్టైల్స్ అన్నీ ఎక్కువ నేర్చి పిజ్జాలు, బర్గర్లు ఇలాంటివి అన్ని తిండాలు. చిన్నపిల్లలే ఒబెస్ అయిపోవడం, బీపీ, షుగర్స్, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, పీసీఓడి, పీసీఓఎస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. బికాస్ మీరు టైం తినకపోవడం, అర్ధరాత్రి తింటూ ఉంటారు. 12 o'clock, 1 o'clock, మిడ్ నైట్ బిర్యానీలు అంటారు, కూల్ డ్రింక్స్, ఇవన్నీ కూడా మీ హెల్త్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాడు చేసేవి ఇవే. మీరు టైం ప్రకారం తినండి. ఏం తింటున్నారనేది కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. పోర్షన్ టైమింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత తింటున్నారు, మీరు ఎన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తున్నారు, ఆయిల్ తగ్గించండి, ఆయిల్స్ తగ్గించండి అండ్ షుగర్స్ని అయితే జీరో చేయమని చెప్తాను నేను. సో ఇలాంటి మనం తిండి మీద ధ్యానం పెట్టడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫిట్నెస్ మీరు ఇవన్నీ చేస్తేనే మీరు చేసే ఫిట్నెస్ అనేది మీకు ఉపయోగపడుతుంది. లేకపోతే మీరు అంతా జిమ్కి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి బీర్ తాగితే వేస్ట్, స్మోకింగ్ చేస్తే వేస్ట్. ఇవన్నీ మీరు ఫిట్నెస్ చేసే వాళ్ళు కూడా చనిపోతున్నారు అనడానికి రీజన్స్. అడ్డదిద్దమైన ప్రోటీన్ పౌడర్స్ వాడతారు, లేదా కూల్ డ్రింక్స్, స్టెరాయిడ్స్, సో మెనీ. ఎవరైనా సరే ఒక్క 1 weekలోనో 10 daysలోనో కండలు చేయాలనుకుంటారు. ఏదైనా ఇన్స్టెంట్గా జరిగిపోవాలనుకుని ఎప్పుడైతే అడ్డదారుల్లో వెళ్తారో వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి వస్తాయి. స్లో అండ్ స్టడీ విల్స్ ద రెస్ట్. ఏదైనా సరే మనం హెల్త్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ఒక 1 monthలో 2 monthsలో ఎవరు తగ్గిపోలేను. థ్యాంక్ ఇలాంటి చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫారూక్ అలీ ఖాన్ గారు థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే హేమంత్ ఎప్పుడు మీ గురించి చెప్తూ ఉంటాడు, మీరు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారని.
ఎప్పుడు హేమంత్ అలా సపోర్ట్ చేయండి, ఎందుకంటే తను లైఫ్లో ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాడు. సో మీరు అందరూ కూడా తనని సపోర్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకురావాలని, మీకు ఎప్పుడు బిహైండ్ నేను ఉంటానని నేను చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మీరు ఎంతో మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇన్ సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్. అండ్ ఐ వెల్కమ్ నౌ జస్టిస్ వామన్ రావు గారు టు give his speech. Sir, we welcome you. Distinguished and honorable guests on the dais, ladies and gentlemen and my friends. I must first thank Mr. Hemant and his organization for observing extended Gandhi Jayanti celebrations. When they speak of Gandhiji, it is very difficult subject to speak. Even Jawaharlal Nehru once said that it is very difficult to speak about Gandhiji. But Jawaharlal Nehru has said one thing, that Gandhiji was the most travelled person in India in those days. Of course, recently Rahul Gandhi travelled throughout India, but to East. And that gave him an opportunity to know and understand the basic psyche of the Indian people, basic problems of the Indian people. Jawaharlal Nehru, in his small book by name Rashtrapita in Hindi, has observed that whatever differences I may have with him, we have many differences with him. He did not agree in all the things he said and he did. But Gandhiji is the person who knows the Indian masses very well, their psychology, their thinking, their way of life, everything Gandhiji knew about Indian masses, particularly rural masses. That was the great secret of Gandhiji's success in molding the politics of India before independence. Whatever Gandhiji said, not only the Congress leaders, but ordinary people in the rural area readily accepted and acted upon. His every movement was therefore a great success, whether it was Quit India movement, whether it is non-cooperation movement, or any other movement, or SALT movement, any other movement that he undertook. That is the great thing about Gandhiji. Gandhiji was a philosopher. We call him Mahatma, but he never said he was a Mahatma. But we call him Mahatma, a great man, a great soul. But he paid attention to small things of everyday life. Once he was having a sheet of papers on his table. A page. Letter covers only half a page. Half a page is best. So he was tearing the half which is not written so that it can be used further. That was the Gandhiji's concept of, you can call it now environmental safety, conservation, because paper comes from forest nature. So saving paper indirectly amounts to saving our forests and trees. So that meticulous details he followed in his everyday life is something very great. And nowadays
there are champions of Hinduism. They are saying they are fighting for Hinduism. And for them, fighting for Hinduism means fighting with Islam, fighting with Muslims. But Gandhiji's, I think, no leader of today can claim to be as much a Hindu, as good a Hindu as Gandhiji was. Gandhiji was a great Hindu, but he respected all religions. He said in his scriptures of Hinduism, they are as sacred as Quran or as Bible or as the religious book of Jews. I don't remember its name, some Vesta, as the Vesta. So, he said, I respect all religions. And he also said that everything good in other religions is also there in Hinduism. So, he didn't hesitate to call himself a Hindu, and he followed what Hinduism contemplated for human beings. That was the greatness of Gandhiji. That's why he pleaded for unity of all communities and never distinguished Hindus from other communities. Then Gandhiji